Last class, we discussed about topic sample distribution. What is sample mean? Then, what is a sample distribution? Sample mean the related problem. Next is population proportions. Next topic is population proportion. The population proportion is denoted by P. Population proportion denoted by pi. We take a population into sample. Sample proportion is denoted by small letter p. Sample proportion denoted by p. A small letter p, where p equal to x by n. X is the number of item in the sample having characteristics of interest divided by sample size. That is, x divided by n is x is the number of item in the sample having characteristics of interest. Having characteristic of interest divided by n means sample size. Population proportion denoted by pi. Sample proportion is denoted by small letter p. P equal to x by n. X is the number of item in the sample having characteristics of interest divided by sample size. The value of p is lying between 0 and 1. That is 0 less than or equal to p less than or equal to 1. And n is very large. Number of samples, sample size is very large and tends to infinity. The distribution of p is approximately normal. That is, p is approximately normal distribution. Approximately normal distribution. Normal distribution. അതായത് പോപ്പുലേഷൻ പ്രപ്പോർഷന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മളോട് സാമ്പിൾ പ്രപ്പോർഷന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ പ്രപ്പോർഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പൈ ആണ്. സാമ്പിൾ പ്രപ്പോർഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ പി ആണ്. പി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ എൻ. എക്സ് ഈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റം ഇൻ ദി സാമ്പിൾ ഹാവിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സാമ്പിൾ സൈസ്. P is lying between 0 and 1. As n tends to infinity, n is very large. P is approximately distributed as a normal distribution. Next, sampling distribution of P. അതായത് പി ഡിനോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ്, അത് സാമ്പിൾ ആണ്, സാമ്പിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്, അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ്. സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പി. That is sampling distribution of proportion. P is proportion. N very large. Then P approximately as a normal distribution with the condition and approximated as normal distribution by
approximated by a normal distribution if condition n pi greater than or equal to 5 and n into 1 minus p greater than or equal to 5 ആയിരിക്കും. n pi is the population proportion, n is the sample size, and similarly n into 1 minus pi greater than or equal to 5, where mu p pi represent the um, population proportion and is denoted by mu p. That pi is the mean of the population proportion, that is mu p equal to pi, and sigma p is standard deviation of population proportion is defined as sigma p equal to pi into 1 minus pi divided by n. This is important. Mu p is the mean of the population proportion, and this is pi, and sigma p is the p represent a population. Sigma p equal to root pi into 1 minus pi divided by n, where pi is population proportion. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സാമ്പിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ മീനാണ്. ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സാമ്പിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ പ്രപ്പോർഷൻ ആണ്. സാമ്പിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ പ്രപ്പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോപ്പുലേഷന്റെ പ്രപ്പോർഷൻ വേണം. പോപ്പുലേഷന്റെ പ്രപ്പോർഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പൈ ആണ്. സാമ്പിളിന്റെ പ്രപ്പോർഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ പി ആണ്. പി ഈക്വൽ ടു P is defined as a P equal to X by N. X is the number of items in the sample having characteristics of interest divided by N is the sample size. As N tends to infinity, P is approximately normal distribution. Clear? Then sampling distribution of P means sampling distribution of proportion approximately by normal distribution if n pi greater than or equal to 5 and n into 1 minus pi greater than or equal to 5, where mu p is the mean of the sample proportion, sigma p is the mean of the mu p is the mean of the population proportion, and sigma p is the standard deviation of the population proportion, where pi equal to population proportion. As n tends to infinity, proportion tending to normal distribution. In normal distribution, we convert a standard normal distribution, that is z equal to in earlier mean of the sample mean is converted into standard normal is x bar minus mu divided by sigma by root n. Similarly, sample proportion converted into normal standard normal form is z equal to, this is the set of the sample mean standard converted into standard normal. This set is the sample proportion converted into standard normal. Z equal to x bar means sample mean ആയിരുന്നു. നമുക്ക് വേണ്ടത് സാമ്പിൾ പ്രപ്പോർഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ പ്രപ്പോർഷൻ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ പി ആണ്. പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യൂ ഈസ് ദി മീൻ ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ആയിരുന്നു. എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ഈസ് ദി മീൻ ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ആണ്. മീൻ ഓഫ് ദി proportion is mu p, that is p minus pi divided by this mu p divided by sigma p, z equal to p minus mu p divided by sigma p, that is
P minus mu P is pi divided by sigma P equal to root of pi into 1 minus pi divided by n. Z equal to. Clear ആണോ? മീൻസ് അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ സാമ്പിൾ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് എൻ ആണ്. ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തത്. ഇനി സാമ്പിൾ പ്രപ്പോർഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇവിടുത്തെ എക്സ് ബാർ, നേരത്തെ സാമ്പിൾ മീൻ ആയിരുന്നു, ഇവിടെ സാമ്പിൾ പ്രപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ് ബാറിന്റെ സ്പേസിൽ പി വരും, മ്യൂന്റെ കേസിൽ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ആയിരുന്നു. ആ പോപ്പുലേഷന്റെ മീനിന്റെ സ്പേസിൽ ഇവിടെ പോപ്പുലേഷൻ പ്രപ്പോർഷൻ മ്യൂ പി വരും. പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾ മീൻ ആയിരുന്നു സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് എൻ. ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾ പ്രപ്പോർഷൻ മീൻസ് സിഗ്മ പി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് പൈ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ആണ്. അത് ആ ഒരു കൺവേർഷൻ ആണ് ഇവിടെ വന്നത്. സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു പി മൈനസ് പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് പൈ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് പൈ divided by n. Please note these formulas. Clear ആണോ? ഒന്നുമില്ല, പോപ്പുലേഷൻ സാമ്പിൾ പ്രപ്പോർഷന സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുലയാണിത്, കൺവേർഷൻ ആണിത്. സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു പി മൈനസ് പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് പൈ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ. പി ഈസ് ദി സാമ്പിൾ പ്രപ്പോർഷൻ, മ്യൂ പി ഈസ് ദി പോപ്പുലേഷൻ പ്രപ്പോർഷൻ. മ്യൂ പി ഈക്വൽ ടു പൈ ആണ്. സിഗ്മ പി ഈസ് ദി sample standard deviation of the sample proportion and is defined as sigma p equal to root of pi into 1 minus pi divided by n. Example problem: if the true proportion of a voters, if the true proportion of voters who support A is pi equal to 0.4, what is the probability that a sample of size 200 yields a sample proportion between 0.4 and 0.45. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായിനോ?
ക്ലിയർ ആണോ? This problem, find a probability that sample size 200 yield a sample proportion between, sample proportion denoted by P, sample proportion equal P. Find P lies between 0.4 and 0.45. That is probability of, we can find probability of 0.4 less than P less than 0.45. To find probability of 0.4 less than or equal to P less than or equal to 0.5. Given that pi equal to 0.4 and sample size is n equal to 200, very large and is very large, 200 very large, as n tends to infinity, n is very large, sample proportion distribution converted into normal distribution. That is, we converted this normal distribution into standard normal distribution. Given that population proportion pi 0.4. This is population proportion. Population proportion is pi. Population proportion pi equal to 0.4. Given that pi equal to 0.4, n equal to 200, to find the probability of 0.4 less than P less than 0.45. This converted into standard normal form. 0.4 less than P less than 0.45 equal to probability of 0.4 minus P divided by mu P divided by sigma P less than or equal to less than P minus mean of proportion divided by standard deviation of proportion less than 0.45 minus mu P divided by standard deviation of proportion sigma P. This is the conversion. Z equal to P minus mu P divided by sigma P. That is probability of 0.4 minus mu sample proportion is given by mu P equal to pi. Mean of the sample proportion is pi equal to 0.4. So 0.4 minus divided by sigma P is the standard deviation of the sample proportion. That is pi into 1 minus pi divided by n equal to root of pi is 0.4. 0.4 minus 1 minus 0. Divided by n is 200, which is equal to root of 0.4 into 1 minus 0.4, 0.6 divided by 200, which is equal to root of 0.24 divided by 200. Evaluate this. We get 0. Using calculator 0.363464. 0.3464 less than Z less than 0.5 minus 0.4 divided by root of this 0.03464, which is equal to probability of 0.4 minus 0.40 less than Z less than 0.45 minus 0.4 is 0.05 divided by 0.03464,
which is equal to probability of 0 less than z less than 0.05 divided by this value is 1.44. Using standard normal table, find the probability of 0 less than 1.44. This is the zeros 1.44. This is the given region 0 to 1.44. Using normal table, find the value of corresponding probability of 1.44. 1.44. 1.4 is this. 0.4251. This is the which is equal to 0.4251. Given that population proportion, that is pi equal to 0.4, and to find a sample proportion lying between find the probability of sample proportion lying between 0.4 and 0.45. That is probability of, to find a probability of 0.4 less p less than 0.45. Given pi equal to 0.4 and number of sample size 200, n equal to 200, very large, then sample proportion distribution tending to normal distribution. That is, to find a probability of this equal to a normal distribution converted into standard normal, z equal to x minus mu divided by sigma. And we studying in a second module, z equal to x minus mu divided by sigma. X is the sample proportion, population proportion, mu is the mean of the population proportion, sigma is the standard deviation of the population proportion. Given population proportion 0.4 and mean of the population proportion mu p is calculated the formula mu p equal to root of pi into 1 minus pi divided by n. Using this formula, find mu p divided by sigma p is, mu p equal to pi and sigma p is this formula, sigma p equal to root pi into 1 minus pi divided by n. Mu p is always pi. Sample mean is same as population. Sample proportion is mean of the sample proportion is same as mean of the population proportion.
next is next topic is confident interval for a mean. Confident confidence interval for a single mean. Confidence interval means in a സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഇന്റർവെൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇന്റർവെല്ലിനുള്ളിലുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് തന്നാല് കറസ്പോണ്ടിങ് സെറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇന്റർവെല്ലിനുള്ളില് probability is given 0.95% of probability in a particular interval z alpha minus z alpha and the plus z alpha. We can find the what value of z alpha and minus z alpha. അതായത് ഒരു കോൺഫിഡന്റ് ഇന്റർവെൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇന്റർവെല്ലിനുള്ളിൽ പ്രോബബിലിറ്റി തന്നാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് സെറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് നെസ്റ്റ്. ലാർജ് സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ എഴുതിക്കോ, ഇൻ ലാർജ് സാമ്പിൾ 100 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയണേ 100 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ആൽഫ പെർസെൻറ്റേജ് കോൺഫിഡന്റ് ഇന്റർവൽ confidence interval for a population mean പോപ്പുലേഷൻ മീന് അതായത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഇന്റർവെല്ലിന് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെല്ലിന് ഇടയിൽ ഇന്നതാണെന്ന് തന്നാല് കറസ്പോണ്ടിങ് ഏത് വാല്യൂവിനിടയിലാണ് ആ ഇന്റർവെൽ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഈ കോൺഫിഡന്റ് ഇന്റർവെൽ ഫോർ എ സിംഗിൾ മീൻ. അതായത് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സെറ്റ് വാല്യൂവിനിടയിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പം രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട്. population standard deviation of a population is given if sigma is known. sigma standard deviation of the population അറിയുന്ന കേസിലുള്ള ഫോർമുല ഇതാണ് എക്സ് ബാർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സെറ്റ് ആൽഫ ബൈ 2 ഇൻറ്റു സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് n. കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെല് സെറ്റ് ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഇതാണ്. സെക്കൻഡ് കേസ് if sigma is unknown, sigma is the standard deviation of the population. Sigma is unknown, the formula is x bar plus or minus z alpha by 2 into s by root n. S is the standard deviation of the sample. S is the standard deviation of the sample. Sigma is the standard deviation of the population. If sigma is unknown, then interval is x bar plus or minus z alpha by 2 into sigma by root n. If sigma is unknown, x bar plus or minus z alpha by 2 into s by root n. This is the important formula for given a confidence interval. Finding a confidence interval. ഒരു ഇന്റർവെല്ലിനുള്ളിലുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് തരും. ആ ഇന്റർവെൽ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് പ്രോബ്ലം. ഇന്റർവെല്ല് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ദിസ്.
ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ്. ഫൈൻഡ് ദി നമ്പർ സിമ്പിൾ ആണ്. ഫൈൻഡ് ദി നമ്പർ സെറ്റ് ആൽഫ ബൈ 2 needed in constructions of confidence interval 1 when the level of confidence is 90%. Second one, when the level of confidence is 99%. For a solution, first one, for a confidence level 90%, alpha equal to, formula is this, alpha equal to 100 into 1 minus alpha. Alpha equal to 1 minus 90% means 0.90, which is equal to 0.10. That means in a normal curve, this is Z alpha by 2, this is minus Z alpha by 2. This probability is 90%, that is 0.9. We have total probability is 1. Normal curve is symmetric about 0. Total probability is 1, and given this probability is 0.9. Then remaining probability is 1 minus 0.9 equal to 0.1. Okay. So remaining probability, total probability is 0.1. Normal curve is symmetric about 0. Therefore, this probability is 0.1 divided by 2, and this probability is 0.1 divided by 2, which is equal to 0.05. This probability is 0.05. So, Z alpha by 2 equal to 0.05. In a normal table, we given that 0. A particular Z alpha by 2. This probability is at 0.5. Then shaded portion of the probability is total probability 0.9. Then this shaded portion probability is 0.9 divided by 2, which is equal to 0.45. In a normal table, find probability of Z corresponding to this is the probability. 0.45 is the probability. Find the value of Z value. We can find the value of Z. Given probability is a 0.45. Normal table, find the probability 0.45 corresponding to Z value. 0.45 പ്രോബബിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പ്രോബബിലിറ്റിയിലകത്താണ് 0.45 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. 0.45ന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 0.45 പ്രോബബിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. 0.4495 ഉണ്ട്, 0.4505 ഉണ്ട്. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി. 1.6
1.64. Choose a 1.64. Z alpha by 2 is 1.64. This is the probability ആണ് 0.04. അപ്പോൾ Z alpha by 2 equal to 1.6/64. ഓക്കെ, ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. പ്രോബ്ലം എഴുതി വെച്ചോ.